ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ। I'm good. Well, good morning, Josh. Good morning, everyone. So, thank you, Mr. Thorn, for joining us. So, what is the rate for today, and is it going up, down, or is it the same? The rate has gone up a lot in the last week. The rate has gone up a lot. Worse yet, the government have jumped in and say that the lender has been making so much money. So the government say that they want some money as well. So they force all lenders to pay them half a percentage point. So let's say a $400,000 loan, all lenders have to pay them $2,000, half a percentage. And this is the new requirement from the government, from Fannie Mae and Freddie Mac. And as the result, basically the government want to have some money from the lender, because the lender normally they make about, let's say, $4,000 for every loan. Now the lender making over $10,000 a loan. Lender, they're making so much money because there are a lot of demand for refinancing. Almost all lenders are overwhelmed. They cannot handle the loan capacity, and therefore they raise the rate higher than normal so that they can make a lot more money. And the government wants some money as well. But then the lender, instead of making less money, they pass on the cost to the consumer. And as the result, the rate is higher now. So the rate is higher now. Right now, for the best loan, the rate for 30-year fixed is 2.875, and for 15-year fixed, it's 2.5%. No point, no cost. So rate has gone up a lot. And if you want to know your rate, please visit loanfactory.com to check out the rate. You can see the rate in real time and customize to your scenario. So loanfactory.com. And if you have any question regarding the refinancing, or you want to know if you qualify or not, you want to know how much you qualify, almost any question about mortgage, you can call in now to ask me the question. ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਹੁਣੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ 559 412 1313 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਰਗੇਜ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਵਿਆਜ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਂਡਰ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ। ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਚੱਕਤਾ। ਉਹ ਰੇਟ ਚੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਥੇ $4,000 ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ $10,000 ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਸਟਮਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਲਈ 2.85 ਰੇਟ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਔਰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਲਈ 2.5, ਮਤਲਬ 2.5% 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਲਈ ਰੇਟ ਆ।
ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ no point no cost 2.5 for 15 year and 2.85 for 30 year fixed mortgage। ਸੋ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਕਰਨ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, I hardly can hear you. Can you speak a little loud, please? ਜੀ ਸ਼ੋਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ Yeah, now I can hear you better. Yeah. Okay, thank you. Well, I just wanted to bring a point. It's a loan related. Okay. Last weekend, there was a newsletter from the lenders to all the loan brokers and loan agents Okay. that Fannie Mae and Freddie Mac, they are going to charge 0.5%, 50 basis point, 0.5% to the borrower. It's just like under risk management. Under risk management, the loans which will be closing after September 1st, means Okay. in few more days, in 10, 11 more days. But some lenders, told, advice, to the mortgage brokers that if they lock that day by 6 p.m., lenders will honor the loan without 0.5% charge, which Fannie Freddie is going to charge. So that means, the cost of the loan is going to be little higher, as Mr. Khan is telling people, So Yeah. that's another reason. That's another reason. So they are going to charge the borrower 0.5. Yes, under risk management. Yes. Okay. That's the most current news. Mr. Khan can go in a little detail on this topic. Sure. And Yes. But the 0.5% under risk management that Fannie and Freddie Mac is going to charge. There is a waiver subject to condition, like if the borrower FICO score is more than 740 and the equity is more than 40 or more than 40%, then there is no charge. Then there is no 0.5% charge to the borrower. Okay. There are a lot of other factors, which I don't want to say on the radio, that why Fannie Freddie is charging to the borrowers in the refinance case. Not under new money, not under new purchase. It's only on refinance. Mr. Khan can correct me if I'm wrong. It's under risk management, lender's risk management. Yeah. Fannie and Freddie Mac is preparing for the future. Mr. Khan, you can go into little detail. Yes. Secondly, Jaskaran, Virji, I would like to bring to your notice that the loanfactory.com advertisement on the Radio Punjab is, the loan is like 3.875. Looks like this is a very old advertisement which radio is still playing. I tried to call Loan Factory office to bring to your attention, but I think still it's the same old advertisement. Which will adversely affect the loanfactory.com, Is it on air? Office, Is it on air So, please, yes. these days? Even yesterday, I heard the same news in the morning hours that the loan from Loan Factory, interest rate for the loanfactory.com is 3.875, not 2.875 as Mr. Khan is telling now. Yeah. We will check. Thank you. Yeah, thank you very much for letting me know that. That was like more than 6 months ago. The rate was so high. So I will work with Jas That is correct. after the talk show to update it. Sure. Yeah, thank you. Thank Thank you you. for letting me know that. Yeah. And Mr. Khan, you can go into little detail, for the risk management which Yeah. the lender are going to charge. Anybody, not lender, actually Fannie and Freddie Mac requirement for 50 basis point charge, Yeah. to the borrower. Yeah. Thank you. So Thank you.
Yeah, thank you very much for sharing the story and sharing with us. So, Mr. Thorn, what happened Mr. Thorn, sorry, let me translate the whole thing to the listeners Sure. first. Yeah. So, ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਸਕਰਨ ਬੋਪਾਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 0.5 ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਗਈ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ 0.5 ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰੂਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਫੈਮਨੀਮੀ ਅਤੇ ਫੈਡੀਮੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 0.5 ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ 5% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਾਂ 740 ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ, ਵੀਲ ਡਿਸਕਸ ਆਲ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ ਆਫਟਰ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, 559 412 1313 ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫਰੈਡੀਮੈਕ ਅਤੇ ਫੈਮਨੀਮ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਸਕਰਨ ਬੋਪਾਰਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 559 412 1313 ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
दोस्तों प्रोग्राम 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੋ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ। Hi, Josh. Well, yeah, I'm back. So thank you. So what is the change that's going on September 1st? Is the rate is going to increase, or what's happening? The caller was talking about. So this is what happened. The government, Fannie Mae and Freddie Mac, they are working with the lenders. They don't work with consumer. So they told the lender that, hey, I will guarantee the loan. I will buy your loan. When you make the loan, you sell to us. We will charge you an extra 0.5 percentage point, 0.5% of the loan amount for all loans or for all refinance. And this is very ridiculous because they say the risk is high. That's why they charge a fee. But actually the risk is not higher because the loan is refinanced rate and term, not a cash out. So how can the risk increase when we refinance to get lower rate and lower payment? So the risk is not higher, but then the Fannie Mae and Freddie Mac, they say that their risk is higher, and that's why they charge this. And industry, like lenders and a lot of consumer, they have written email to Congress, the representative, and even President Trump have said this is a bad move. This will hurt the consumer when the consumer needs to save money during the crisis, during the pandemic. People need to save money and need help. But here we are taxing the consumer. And it's taking effect right away. The reason is, even though they say September 1st, but September 1st is the day that the seller sell the loan to Freddie Mac. And that means every loan we started now, it will be closed after September 1st and sold to Freddie Mac after September 1st. So immediately the lender raised the rate already, and we cannot be excluded. Some lenders are nicer and absorb the extra cost, but most lenders pass the cost to the consumer, and that's why we see the rate jump a lot more. So that is what's going on right now, and you can search on the internet for Fannie Mae, Freddie Mac. It's called G fee. G is guarantee fee, and it has been increased. It used to be 1%, now it's 1.5% of the loan amount. They guarantee the loan, and when they guarantee the loan, and if there's a loss, let's say the borrower don't pay back, the government will jump out and pay, and that's why they charge that fee. But that fee is getting so high right now, and people are getting mad. They write a letter to the representative, to Congress, to talk about this, to tell them to remove it. So that is what's going on, and that's why rate has been going up the last week. This week it go down a tiny bit, but not so much. So Mr. Thun, previously you were talking that government is asking lenders to pay them some amount. So which lenders you are talking about? The banks? All lenders. All lenders? All lenders in the U.S., yeah. And the lender would turn around and say, I'm not going to pay it. I have so many customers. Right now, let's say a lender can handle 500 customers, but Okay. now they have 5,000 customers. Why would they lower the price? Why would they lower the rate? They don't need to. And that is what's going on right now. They pass on the rate to the lender. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
So, Mr. Thorn, before I translate, so we want to clear one thing. You are talking about Freddie Mac and Fannie Mae. So, can you explain these two terms, or what does it mean? What are the two terms that you want me to explain? Freddie Mac Fannie and Mae, Freddie Mac? yes. Okay. Fannie Mae and Freddie Mac are the only two companies in the U.S. that involved with mortgage, that guarantee the mortgage, that buy the mortgage from the lender, or guarantee that the loan will be buy back by them. So basically, these two companies say that, hey, if you make a loan, follow this guideline, I will buy it from you. Okay. So the lender will feel comfortable. Hey, you have a guideline. If loan to value is 80%, if debt to income ratio is 50%, those are the criteria to make sure the borrower can qualify. If the lender follow the guidelines from Fannie Mae and Freddie Mac, the lender will be able to sell the loan to Fannie Mae and Freddie Mac. And that makes the lender comfortable. They make the loan, they turn around and sell it. And that is how things work in America. And Fannie Mae, Freddie Mac, they buy the loan and they turn around and they sell to the investor in Wall Street. The stock investor, the bond investor, they sell it. And they will make money. So everything, the lender make money quickly by making the loan and turn around and sell it. Fannie Mae also making money by, having the loan, turn around and sell it. So that's how things works. And Fannie Mae say that now if you want to sell the loan to me, you have to pay me extra. And Fannie Mae, Freddie Mac is actually owned by the government because 12 years ago, there's a financial meltdown and these two companies went bankrupt. The government stepped in and take over. And now it's owned by the government. Okay. Yeah. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਰਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਨੀ ਮੇ ਅਤੇ ਫੈਡੀ ਮੈਕ। ਫੈਨੀ ਮੇ ਫੈਡੀ ਮੈਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲੈਂਡਰ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦਿਓਗੇ, ਇੰਨੀ % ਐਕੁਇਟੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ ਦੀ, ਉਹ ਲੋਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ % ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਨੀ ਮੇ ਅਤੇ ਫਰੈਡੀ ਮੈਕ ਆ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਓਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਆ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੋਅਰ ਆ ਉਹ 0.5% ਜਿਹੜਾ ਦਊਗਾ, ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਦਊਗਾ। ਸੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕੁਇਟੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਕ ਹਾਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ। ਸੋ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ 0.5% ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਫੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੀ ਫੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਫੈਨੀ ਮੇ ਅਤੇ ਫਰੈਡੀ ਮੈਕ, ਗਰੰਟੀ ਫੀਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਸਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਰਿਸਕ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਮਸਲਾ ਆ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ। ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਗਾਹਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੈਂਡਰ ਕੋਲੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਏ, ਗਾਹਕ ਵੱਧ ਗਏ,
ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 500 ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5000 ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਿਓ? 5000 ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਰੇਟ ਫੇਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 500 ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, 5000 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਉਲਟਾ ਫੇਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ, what is the process if anybody want to lock the rate today or in coming weeks? So the process is we have to we have to get ready before we can do anything, before we can lock rate. We have to fill out an application and submit the document, the supporting documents like W-2, pay stub, and bank statement. We have to send some basic documents to the lender before they will allow us to lock the rate. And we need to prepare because right now everyone is busy. The lender is so busy. The escrow is busy. The title company is busy. Notary and appraisal. Everyone is so busy nowadays with COVID-19 and with a huge wave of refinancing. Everyone's so busy. So if we have the intention to refinance, we should start the refinancing as soon as possible. We should start it, apply, and get ready so that whenever rate drop to what we want, we can lock it. Okay. So apply with the lender that you want to, and wait for a good time to lock the rate. Okay. So here's a caller with us. Ashkal ji. ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਆ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਅਪ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਫੈਨੀ ਐਂਡ ਫਰੈਡੀ ਮੈਕ ਅੰਡਰ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ, ਬਾਰੋਵਰ ਤੋਂ, ਵੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਥੱਲੇ 3% ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ 30 ਈਅਰ ਫਿਕਸ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹੇ ਸਿਰਫ 3% ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ 3.25% ਤੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2.5% ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲੀਏ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋਲਸੇਲ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ, ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਦਾ ਨਿਊਜ਼। ਯਾਹੂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। They are going to announce 1.99% 30-year fixed mortgage, depending if your FICO score is good, more than 740, and you have enough equity, around 40%. 1.99. So mortgage rate ਜਿਹੜੇ ਨੇ they always fluctuate, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਲੋਨ ਰੀਫਾਈ ਕਰਾ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। So Mr. Thon, he's actually explaining that this is supply and demand situation also, not every time this 0.5% risk or something that so ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹੀ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਲੌਕ ਕਰ ਸਕੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗੀ ਆ 2,30,000 ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ 3 ਲੱਖ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ 20 ਈਅਰ ਤੇ 25 ਈਅਰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ? So Mr. Thon, the property value is 300,000 and 230 is the loan amount. He is asking about the interest rate for 20 years and 25 years.
Yeah, so 230 is the loan amount. The home value is 300,000. Yes. Okay. We can waive the appraisal report, and this is owner occupied. Assume we have good credit score for 25 years and what? I'm sorry. 20 years. 20 ਤੇ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ 20 and 25 years. Sure. Let me check the rate. For 25 years, the rate is 3.125% for 20 years. 3.125, no point, no cost. The payment is $1,290. 1,290. For 25 years, the rate is the same. The cost is the same. Okay. And the payment is, I'm sorry, let me run. It's a little bit slow here. No yeah, problem. it's the same rate and cost for 20 and 25 years. Okay, so ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੋਟਲ 20 ਤੇ 25 ਸਾਲ ਲਈ 3.125 ਰੇਟ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ 1290 ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣੂਗੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 3.125 ਜੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਲਾਈਨ 3 ਲਾਈਨ 3 ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ ਲਾਈਨ 2 ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਜੀ 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 ਦੱਸੋ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੂਗਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਓਕੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ 1,52,000 ਲੋਨ ਆ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 3 ਲੱਖ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਏ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ So Mr. Thon, home value is 300,000 and loan amount is 152 and he's asking for 15 and 20 year rate. Yes. So just 1 second. What is the loan amount again? 152. 152. Yes. This is primary resident owner occupy for 15 years and 30 years? 15 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 15 ਤੇ 20 ਜੀ 15 and 20. Yeah, the loan amount is small, and if we don't want to pay any closing costs, then the rate is higher. Right now, it's 3.125%. No point, no cost for 15 years. 3.125, no point, no cost for 15 years. Okay. The payment is 1,058. Okay. And for 30 years, the rate is 3.25, no point, no cost. And the payment is $661. ਓਕੇ ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ 3.125 ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗਾ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋ ਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ 1058 ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣੂਗੀ ਜੀ ਅਤੇ ਜੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ 3.25 ਰੇਟ ਮਿਲੂਗਾ ਅਤੇ 600 ਸਮਥਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣੂਗੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਸਪੇਅਰਿੰਗ ਯੂਰ ਟਾਈਮ Thank you, everyone. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 408 444 99 99 ਔਰ loanfactory.com 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ